Have a nice day, viewers. Today I am going to teach you beat. B පදේ තමයි අද උගන්වන්න යන්නේ. B has two meaning. B එකට දෙනවා තේරුම් දෙකක්. එකක් තමයි වෙන්න, අනිත් එක තමයි ඉන්න. දැන් මේ වෙන්න සහ ඉන්න එකේ සිංහල තේරුම් දෙකට අපි B එකත් එක්ක ගලපන්නේ කොහොමද? වාක්‍ය හදාගද්දී. Right. එතකොට මේ B එකත් එක්ක අපිට දාන්න පුළුවන් noun එකක් ඒක. word classes තියෙනවනේ word class. noun කියන word class එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට B එකත් එක්ක adjective එකක්. එතකොට adjective කියන word class එක දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම B එකත් එක්ක preposition එකක්. එක එන වාක්‍ය කාණ්ඩයක්. ඒකට අපි කියනවා prepositional phrase එක. අන්නේ වාක්‍ය කාණ්ඩයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු example B වෙන්න ඉන්න. B එකේ තියෙන තේරුම් දෙක තමයි වෙන්න සහ ඉන්න. එතකොට B එකත් එක්ක භාවිතා කරනවා be with noun. noun එක භාවිතා කරනවා B එකත් එක්ක. word class එක noun එක. ඒකට උදාහරණ මෙන්න මේවා. right. Be a teacher. right. Be a teacher. Be a teacher. ගුරුවරයෙක් වෙන්න. Be a teacher. ගුරුවරයෙක් වෙන්න. හරි ලේසි. word class එක teacher කියන noun එක noun කියන word class එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. Be a teacher. next. Be a doctor. Be a doctor. Doctor කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න. right? And also be a good leader. හොඳ නායකයෙක් වෙන්න. Be a good leader. හොඳ නායකයෙක් වෙන්න. Be a good leader. Next. Be a good citizen. Be a good citizen. හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්න. Be a good citizen. හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්න. Right. Next. Be a nurse. Be a nurse. nurse කෙනෙක් කියන්නේ හෙදියක් වෙන්න. හෙදියක් වෙන්න. Be a pilot. Be an engineer. as like this. ඒ විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. be plus noun. be එකත් එක්ක noun එකක් භාවිතා කරන්නේ එහෙමයි. එතකොට මේක එන්නේ වෙන්න කියන තේරුම තමයි වෙන්නේ. ගන්න. වෙන්න. be එක එතකොට මෙතෙන්ද ගන්නෙ වෙන්න කියන එක. be with noun. right. next. be එකත් එක්ක adjective එකක් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? right. අපි බලමු. be adjective නාම විශේෂණයක් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද සා ඒකේ තේරුම. right. be honest. be honest කියන්නේ අවංක වෙන්න. be honest. අවංක වෙන්න. be honest. honest mean අවංක වෙන්න. එතකොට ඒකේ word class එක adjective එකක්. නාම විශේෂණයක්. be honest. next. Be careful. Be careful. Careful කියලා කියන්නේ ප්‍රවේශම් වන්න නැත්නම් පරිස්සම් වෙන්න. Be careful. Be careful. පරිස්සම් වෙන්න. එතකොට ඒකෙත් එන්නේ වෙන්න කියන එක. පරිස්සම් වෙන්න. ප්‍රවේශම් වෙන්න. Be active. Be active. active වෙනවා ක්‍රියාශීලී වෙන්න. අපිට කියන්න පුළුවන් නේ කාට හරි be active ක්‍රියාශීලී වෙන්න මීට වඩා නේ than this. be active than this. මීට වඩා ක්‍රියාශීලී වෙන්න. active. be active. next. be calm. be calm සංසුන් වෙන්න. be calm සංසුන් වෙන්න. අර අපි කියන්නේ කලහකාරී අවස්ථාවලදී නේ be calm සංසුන් වෙන්න. calm adjective එකක් තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. calm කියන්නේ මේ මෙතන L අකුරක් තියෙනවා. L අකුර sound වෙන්නේ නැහැ. කියන ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. ඒවට කියන්නේ silent letters කියලා. silent letters. කියන dead sound එකක් තියෙනවා. sound කරන්නේ නැහැ. silent letters. be calm.
ඒ ගොඩාක් තියෙනවනේ silent letters. B car. Next, B intelligent. Be intelligent. Intelligent කියලා කියන්නේ බුද්ධිමත්. බුද්ධිමත් වෙන්න. Be intelligent. බුද්ධිමත් වෙන්න. Right. මේ තමයි adjective එකක් භාවිතා කරනවා be එකත් එක්ක. හරි. ඊළඟ කොටස. be එකත් එක්ක prepositional phrase. preposition එක භාවිතා කරනවා. prepositional phrase. prepositional phrase. preposition කියලා කියන්නේ නිපාත පද සිංහල තේරුම. ඒ කියලා කියන්නේ on, in, under, across, along, between, among අන්න ඒ ආදී වශයෙන් ගොඩාක් තියෙනවානේ. preposition ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ preposition එකත් එක්ක වාක්‍ය කාණ්ඩයක් හැදෙනවා. ඒකට තමයි කියන්නේ prepositional phrase. example කරද්දි තේරෙයි. example තමයි මෙන්න මේවා. be in the classroom. Be in the classroom. Be in මෙතන භාවිතා කරන්නේ ඉන්නනේ preposition එකත් එක්ක ගැලපෙන එක සිංහල තේරුම. in කියලා කියන්නේ preposition එකනේ. in තුල ඇතුලේ. ye කියන එක in the classroom පන්තියේ පන්ති කාමරයේ පන්තිය තුල පන්තිය ඇතුලේ ඉන්න. be in the classroom. මෙන්න preposition එක මෙන්න වාක්‍ය කාණ්ඩය. එතකොට තමයි අපි කියන්නේ prepositional phrase කියලා කියන්නේ. වාක්‍ය කාණ්ඩය. Next. Be on the bridge. පාලම bridge. පාලම උඩ ඉන්න. Be on the bridge. මෙන්න preposition එක. මෙන්න phrase එක. එතකොට prepositional phrase එක. Be on the bridge. පාලම උඩ ඉන්න. Next. Be under the mango tree. Mango tree. අඹගස. under යට. අඹගහ යට ඉන්න. under preposition එක. යට. Be under the mango tree. අඹගහ යට ඉන්න. මේක යට ඒ වගේම යටතේ කියලා භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. භාවිතා කරනවා. be under this situation. මේ තත්ත්වයේ යටතේ ඉන්න. be under this situation. මේ තත්ත්වයේ යටතේ ඉන්න. මේ pressure එක යටතේ අන්න ඒ වගේනේ. under this pressure, under this situation, under this boss මේ ප්‍රධානියා යටතේ අන්න ඒ වගේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. be in front of the bank. නේ bank එක ඉස්සරහා in front of the bank. bank එක ඉස්සරහා ඉන්න. be ඉන්න. ඔන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් භාවිතා කරන්න be term එකත් එක්ක word class මොනවාද? noun එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. adjective එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ prepositional phrase එකක් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. භාවිතා කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. be term එකත් එක්ක practice කරන්න තමයි උදාක් තියෙන්නේ. එතකොට මේක අල්ල ගන්න පුළුවන්. right. Bye for now.